which concept we have learned? Dispersion of light. So if one white light, if one ray is hitting here, and if you are observing from here, then 6 into 7 color. But when we are considering it in a practical, so again we are using incident ray and again we are using emergent ray. In the same way just we have done in a glass lab. The only thing is in glass lab we have proved that angle R is equal to angle E, angle of incidence is equal to angle of emergence. Now in prism we are going to check what is delta. Delta stands for deviation. Now deviation means what? Suppose this is a prism. Okay. Now one ray is hitting here, incident ray. Now I will draw a normal here. So what is I? What is angle of incidence here? This or this? This one? So this is angle of incidence I. Now what will happen? This ray will travel here, it will come here and it will emerge from this side. So suppose this is angle of, again I have drawn a normal over here and this is angle of emergence. It is coming out. Now I will join these 2 points. आता आपल्याला angle of deviation म्हणजे काय बघायचं. Suppose this prism is not there, okay? Then what rule we have? Light travels in a straight line. So हा असा ट्रॅव्हल झाला असता, इथे काही प्रिझम नसता तर, करेक्ट? Suppose this is angle of emergence, this is emergent ray. If I extend this here backward, then this is the deviation. हा असा गेला असता जर प्रिझम नसता तर, त्याच्याऐवजी काय झालं, तो असा आला, म्हणजे त्याचं एवढं डेव्हिएशन झालं. सो दिस इज अँगल ऑफ डेव्हिएशन. दिस वी हॅव टू मेजर. समजतंय? आय विल शो विथ अनदर कलर. सो दिस इज इन्सिडेंट रे. इथे प्रिझम नसता तर तो असा स्ट्रेट गेला असता, पण प्रिझममुळे तो डेव्हिएट झाला. किती डेव्हिएट झाला, तो असा आला. आता व्हेन आय विल ड्रॉ अ लाईन बॅकवर्ड हिअर, ॲट दॅट टाइम विल अंडरस्टँड की असा जायच्याऐवजी तो असा गेला. सो दिस इज अँगल ऑफ डेव्हिएशन विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा. अँगल ऑफ डेव्हिएशन तो आपल्याला मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. Now one by one to fix the paper on the board. Now trace the prism. Just like a glass slab, you have to trace this prism. While tracing the prism, don't put it like this. You have to keep it like this. Here on one edge of the prism and draw a normal here. So here it is 90 degree. So again I have drawn a normal over here. ठीक आहे, इथपर्यंत तर कळलं. आता सेम तसंच की जसं आपण घेतलं होतं ग्लास स्लॅबसाठी की आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती घ्यायचा आहे. सपोज अगेन वी आर नाऊ वी विल टेक 45. सो 45 means from normal it is 45. So if I keep it here, where should I mark now? Suppose angle of incidence I want 45. Then where should I mark? So
75. From here, 75. 45, 45. No, miss, from that side. from both the sides it is 45, 45. Yes. Suppose we are taking 30, then from here it is 60. 60. Suppose we are taking angle of incidence 60, then from here it is 30. 30. So if you are wrong in this, your whole practical will be wrong. Okay, so this is now angle of incidence I, which we have taken as angle I is equal to 45 degree. Miss, Right? Now from here, observe. Now I will put again. I will put these two pins here on the incident ray. Again the same thing. If you keep a distance of 5 centimeter, you will get better results. ठीक आहे. आता हे मी इथे हा ठेवला, प्रिझम परत ठेवला. आता इकडून या सरफेसमधून या एज इथून तुम्हाला पिन्स दिसत आहेत का बघा, या साईडने बघायचे. दिसतात? ओके. नाव यू हॅव टू फिक्स द पॉइंट्स विथ दीज टू पिन्स वेअर बोथ दीज पिन्स विल बी हाईट. तू करणार आहे? आपल्याला अशा 2 पॉईंट लोकेट करायचे आहेत की जे लोकेट केल्यानंतर ह्याच्या दोनच्या दिसणाऱ्या ज्या इमेज आहेत त्या हाईड होतील विथ क्लोजिंग युअर वन आय. फिक्स दॅट. कुठला prism. Now I have located these 2 points. Now here I will join these 2 points to this edge. Next step काय असेल आता या पॉइंटवर? नॉर्मल काढायचं. नॉर्मल, राईट. अगेन 90 डिग्री. This is emergent ray. So this is angle of emergence. I will remove all pins now. Now this is incident ray, right? Now if I extend this, we know that light travel in a straight line. ही मी अशी का फर्दर एक्सटेंड केली? सपोज नो प्रिझम इज देअर, ती कशी ट्रॅव्हल करेल? अशी करेल. आता हे मी बॅकवर्ड एक्सटेंड करते. हां, हा आपण बॅकवर्ड एक्सटेंड केला, हा फॉरवर्ड एक्सटेंड केला. सो वेअर इज द अँगल ऑफ डेव्हिएशन? दिस इज डेल्टा, अँगल ऑफ डेव्हिएशन. डू यू हॅव अ कलर पेन्सिल? Okay, fine. So this is incident ray. We have extended it. Okay. So this is incident ray. We have extended it here, considering that there is no prism and light travel in a straight line. This is the emergent ray after deviation. बरोबर? So deviate झाल्यावर तो असा जायला लागला रे. So मी त्याला backward extend केला. आता backward extend केल्यानंतर deviation किती झालं? हा असा जायच्याऐवजी असा जायला लागला. म्हणजे दिस इज अँगल ऑफ डेव्हिएशन. डेल्टा, अँगल ऑफ डेव्हिएशन.
डेव्हिएशन. नाव हाऊ यू विल मेजर धिस. हा तुम्ही कसा मेजर करणार आता, कुठे ठेवणार? इथे ठेव. इज इट करेक्ट? नो, यू विल मेजर धिस किती होतंय बघ अँगल ऑफ डेव्हिएशन. झिरो 40. सो ओरिजिन किती होता? 45. किती डेव्हिएशन झालं? 5 डिग्री. झालं ना डेव्हिएशन प्रिझममुळे. दिस इज द एक्सपेरिमेंट.